think I can start. So good evening. I think first we'll start with the presentations. Director Research and other two officers will make the first presentation. Please go ahead. Thank you, Governor, and good afternoon to you all. So welcome to the third monthly report review, and this is a projection update cycle as well, the second update for the current year. So as you are already aware, the central bank monetary board decided to maintain the policy interest rates at the current levels because the monetary board believed that the maintenance of tight monetary policy stance is needed to ensure that monetary conditions remain sufficiently tight to facilitate the continuation of ongoing the disinflation process. And this is amidst the developments that we saw with the IMF EFF finalization, the positive market sentiments, and also the downward shift of the market interest rates with the falling risk premia, with more clarity given on the domestic debt optimization operations. Therefore, the policy interest rates, the standing deposit facility rate remains at 15.5%, the standing lending facility rate remains at 16.5%, and statutory reserve ratio remains at 4%. If I just explain the background to that decision, starting with the inflation developments, again, as you are aware, March inflation declined to 50.3% year on year, that is consumer the CPI headline inflation. As it was noted, if you go by the categories of inflation, only one category recorded an increase, that is the electricity, water, gas, that bracket in the CCPI basket, because of the tariff revision that was effected in March, as highlighted in the red band here. Other all categories actually recorded a sort of a disinflation. Therefore, as you can see here, the chart on the right, except the transport or energy sector, which is shown in yellow component, which has the electricity component, has increased, but food inflation is having a continuous decline or deceleration, and the other category also follows through, so that there is this moderation in the last 3 months, and that was expected as we projected before as well because of the tariff revision that was effected in March. But going forward, we are expecting the disinflation process to go ahead, and the core inflation also will see a significant deceleration in the period ahead. So this is the updated fan chart for this monetary policy review. So we have this previous monetary policy review related fan chart shown in the right-hand side. So we have projected some moderation in the disinflation in the first quarter this year. Actually, the realization of inflation was actually below than projected because of some delays in the electricity tariff revision and also the base effect revision that was done by the DCS. Nevertheless, going forward, the disinflation path will intensify. As you can see here, Q2 last year recorded the steepest inflation, so we will benefit from that this year. That's what's known as the base effect. So April, May, June will result in a significant disinflation, supported by the moderating global prices and also the large sort of disinflation in food inflation. Also, the rupee appreciation will also support the disinflation path, while the overall demand conditions remain subdued due to the tight monetary and fiscal policies. Also, the supply side improvements will also help to ease any adverse demand pressures going forward. So with the finalization of the IMF extended fund facility, we are seeing some improvement to the external sector outlook, because
Some key areas which are showing some significant improvement include the trade on the trade front, as well as tourism earnings and the workers' remittances. The trade deficit was low anyway because of the low import expenditure, reflecting again the subdued demand as well as some impact from the import control measures. But that effect supported ease the pressures in the domestic foreign exchange market. And the tourist arrivals are very promising. March recorded 125,000 arrivals. So we are basically seeing a significant increase compared to a year ago in March. And the workers' remittances also recorded at higher levels compared to last year, same period. And in March, we are expecting above 500 million workers' remittances, reflecting the inflows for the festive season. And the gross official reserves were estimated to have recorded about 2.7 billion in March, with the absorption of forex to the central bank in March. On the interest rate front, we are seeing this sort of the downward shift of the overall market rate structure continuing. As you can see, the government securities yields are showing a sharp downward adjustment. The 91-day T-bill rate, as shown in this red line here, is at 24.12%. And the other market interest rates, like the prime lending rate, also recorded a sharp decline again at 21.4% for the last week of March. And the deposit rates are also declining below 22% now. So we are expecting the lending rates to follow suit in the months ahead, reflecting the improvements in the liquidity conditions. And the credit to the private sector still remained at subpar levels compared to what it was. And for the 9th consecutive month, we are seeing a contraction of credit to the private sector in February. But that is reflecting the tight monetary condition, but that will take some time for the credit to the private sector to recover going forward. We are expecting some recovery towards the latter half of the year. On the activity front, again, we saw last year recorded the steepest contraction of 7.8%. But this year, we are expecting a much lower contraction, supported by the improvements on the supply side, as well as the enhancement in business and investor sentiments. Also, the reduction in the market interest rates will recover the activity, and also the impact of other policy measures that have been implemented to strengthen the growth will strengthen the growth outlook in the near to medium term. So this recovery in the medium term will sustain going forward with the support of the economic adjustment program as outlined in the IMF EFF arrangement. So globally, we are seeing that central banks maintaining tight monetary policy stance despite some pressures in the financial sector, because as you can see here in the world map, the red areas are dominating, which are sort of implying the tight monetary policy conditions, the countries which are maintaining tight monetary policy conditions. The high inflation globally has taken sort of more prominence. Therefore, central banks globally are maintaining a tight monetary policy stance going forward, and that will prevail for a while until global inflation recedes to some targeted levels in the period ahead. So central bank would like to reiterate its continued commitment to restoring price stability, and it will remain confident that inflation will follow the projected disinflation path underpinned by the prevailing monetary policy stance, while also supporting the economy to reach its potential over the medium term. And that ends my presentation. I would like to invite Mr. Jana Kedirisik to do the Sinhala presentation, followed by Tamil version by Dr. Jagajeevan. Thank you.
සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2023 වර්ෂයේ තුන්වන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා අද දිනේ රැස් වෙලා තීරණය කරනු ලැබුවා දැනට පවතින දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය එලෙසම පවත්වාගෙන යන්නට. ඒ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වුණු කාරණා මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔබ දන්නවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් වැඩසටහන අනුමත වීමේ හොඳ ප්‍රවණතාවයත් ඒ වගේම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතිකවල අඩුවීමක් මැදේ වුණත් අපි අපේක්ෂා කරන උද්දමනයේ අඩුවීමේ දිශානතිය තවදුරටත් පවත්වා ගැනීම සඳහා මේ දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික දෙක වන නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 15.5% ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 16.5% ලෙසත් ස්ටැචුරි රිසර්ව් රේෂියෝ එක ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවයේ 4% ලෙසත් නොවෙනස්ව පවතිනවා ඇති. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබ දන්නවා පහසුගිය මාසවල සිදු වුණු යම් මිල වැඩිවීම මැදේ වුණත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම විදුලි බිල වැඩිවීම මැදේ වුණත් අපි උද්දමනය අපි අපේක්ෂා කළ පරිදිම අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් දක්නට ලැබුණා. ඒ අනුව මාර්තු මාසයේදී උද්දමනය 50.3% ලෙසයි සටහන් වුණේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියේදී විශේෂයෙන්ම සලකා බලන යටිදරි උද්දමනය එහෙම නැත්නම් මූලික උද්දමනය අපි අපේක්ෂා කරන දිශානතියට ගමන් කරමින් අඩුවීමෙන් පවතිනවා. ඔබ දන්නවා අපි පහුගිය කාලය පුරාවටම ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරා උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහන ඔබට දකුණු පසින් දිස්වෙන රූප සටහන දැක්වෙන මිට ප්‍රථම අපි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරපු ව්‍යාප්ති සටහන ඊටත් වඩා උද්දමනයේ අඩුවීමේ වේගය තවදුරටත් තීව්‍ර වෙලා තිබෙනවා අලුත්ම පුරෝකථනයත් එක්ක. ඒ අනුව අපි අපේක්ෂා කරනවා මේ වසර අවසානයේ වෙන විට එක අගයක 10%ට වඩා අඩු උද්දමන අනුපාතයක් මේ වසර අවසානයේ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ කියලා. ඒ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම දේශීය ආර්ථිකය අපි බලාපොරොත්තු වන සැපයුම් අංශයේ වර්ධනයන්, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර භාණ්ඩවල මිල ගණන් අඩුවීමේ වාසිය මහ ජනතාවට ලැබීමත් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වීම තුළ ආනයන උද්දමනයේ අඩුවීමේ වාසිය භාණ්ඩ හා සේවා මිල ගණන් වලට සම්පීක්ෂණ වීමත් එක්කම භාණ්ඩ හා සේවා වල මිල අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවය අපිට උද්දමනයට අඩුවීමට හේතු වෙනවා ඇති. විදේශාංශය ඔබ දන්නවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් අනුමත වීමත් සමගම විදේශාංශයේ ඉදිරි දැක්ම පුළුල් විදියට වර්ධනය වුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට බලාපොරොත්තු වෙනවා තවදුරටත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අරමුදල් වලට අමතරව රටතුරට ලැබෙයි කියලා විදේශ ප්‍රධාන මූල්‍යයන්. ඒ තුළ ශක්තිමත් වුණු විදේශාංශයේ ඉදිරි දැක්ම හේතු වෙනොත් විශේෂයෙන්ම වෙළඳ අනුපාතයේ වෙළඳ පරතරය අඩුවීමත් සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම ඉතා විශාල අගයක් තිබෙනවා. ලක්ෂය ඉක්ම වූ සංචාරකයන් මාස 3ක් පුරාවට ලංකාවට පැමිණිලා තියෙනවා. ඒ වගේම විදේශ ප්‍රේෂණ විදියටත් ශ්‍රී ලංකාවට විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් පහුගිය වසරවලට සාපේක්ෂව වැඩියෙන් ලැබිලා තියෙනවා. මේ ධනාත්මක ප්‍රවණතාවයත් හේතුවෙන් දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය මාර්තු මාස අවසාන වන විට ඩොලර් බිලියන 2.7ක් විදියට වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික ඔබ දන්නවා පසුගිය වසරේ අවසාන වෙනකොට ඉහළ අගයක පැවතුනේ. එම ඉහළ අගයක සිට වර්තමානයේ වන විට අඩු වීමේ ප්‍රවණතාවය දක්නට ලැබෙනවා. ප්‍රමුඛ ණය පොලි අනුපාතිකයේ සතිපත අපි ප්‍රකාශයටපත් කරනවා. ඒව නවතම දත්තය දක්වන්නේ 21.4ක් විදිහට. ඒ වගේම දේශීය ණය පිළිබඳ පැවති යම් අහිතකර තත්ත්වයන් ඉවත් වීමත් එක්කම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පොලි අනුපාතික තවදුරටත් ඉදිරියේදී අඩු වෙනු ඇතයි කියලා. කෙසේ වෙතත් ණය ප්‍රසාරණයේ යම් අඩුවීමක් තිබෙනවා ඉහළ පොලි අනුපාතිකයක ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අපේක්ෂාවත් ඒ අය මේ මොහොතේ වෙන්නේ. දේශීය ආර්ථිකය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 7.8ක ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමෙන් පසුව ඉදිරි කාලයේදී විශේෂයෙන්ම 2020 නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ලකුණු පහළ වෙයි. අපේක්ෂා වර්ධනය වීමත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉතා විශාල පොලි අනුපාතික අඩුවීමක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ ධනාත්මක හේතු මත අපි ආර්ථිකය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ගෝලිය වශයෙන් ප්‍රධාන මහ බැංකු සියල්ලක්ම දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තියක් තමයි අනුගමනය කරමින් පවතින්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔවුන් දැන් මේ මොහොතේ අත්විඳින ඉහළ උද්දමනය සහ අනාගතයේදී ඉහළ උද්දමනයක් තවදුරටත් දිගු කාලයක් පුරා පැවතෙයි. මේ හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර පොලි අනුපාතිකයන් ඉහළ මට්ටමක පවතීවි තවදුරටත් ටික කාලයක් තුරා. මේ කරුණ සලකා බලා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරනු ලැබුවා තවදුරටත් ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතිකය එලෙසම පවත්වාගෙන යාමට. එසේම නැවත වතාවක් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව අවධාරණය කරනවා අපේ අවශ්‍යතාවය දේශීය මූල්‍ය මිල ස්ථායීතාවය නැවත ළඟා කර ගැනීමේ තමගේ ප්‍රමුඛ කාර්යයක් විදිහට සැලකනවා. ඒ වගේම අපි විශ්වාසයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා අපි අපේක්ෂා කරන උද්දමන ඉලක්කය කරා අපිට ළඟා වීමට හැකියාව ලැබෙයි. ඒ තුළින් අපි අපේක්ෂා කරන ආර්ථික වර්ධනයට සහාය දෙනු ඇතයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய சபையானது நேற்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் கொள்கை வட்டி வீதங்களை மாற்றமின்றி அதே மட்டத்தில் பேணுவதென தீர்மானித்துக் கொண்டது. இந்த தீர்மானத்துக்கு பல்வேறு விடயங்கள் கவனித்துக் கொள்ளப்பட்டன. அந்த அடிப்படையிலே பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் வசதி இறுதிப்படுத்தப்பட்டதனை தொடர்ந்து சந்தையில் ஏற்பட்ட மனப்பாங்கில் ஏற்பட்ட மேம்பாடு மற்றும் தொடர்ச்சியாக குறைவடைந்து வருகின்ற சந்தை வட்டி வீதங்களின் போக்கு என்பவற்றுக்கு மத்தியில் தொடர்ந்தும் இந்த நாணய நிலைப்பாடுகள் தொடர்ந்தும் இறுக்கமாக இருக்க வேண்டியதன் நிலைப்பாட்டினை நாணய சபையானது கருத்தில் கொண்டது. அந்த அடிப்படையிலே கொள்கை வட்டி வீதங்கள் மாற்றமின்றி அவற்றின் தற்போதைய மட்டங்களிலே தொடர்ந்தும் பேணப்படும். இது தொடர்பான பொருளாதாரம் தொடர்பான அண்மைய அபிவிருத்திகள் தொடர்பான ஒரு நோக்கினை பார்ப்போமாக இருந்தால் முதன்மை பணவீக்கம் மற்றும் மைய பணவீக்கம் இரண்டும் தொடர்ச்சியாக மந்தமடைகின்ற போக்கிலேயே தொடர்ந்து வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. உதாரணமாக கடந்த 2 மாதங்களாக இந்த வீழ்ச்சி அடைகின்ற போக்கிலே ஒரு சிறிய தளர்வு ஒன்று காணப்பட்ட பொழுதிலும் அது தொடர்ச்சியாக எதிர்வரும் கால பகுதியிலே விரைவாக வீழ்ச்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மார்ச் மாதத்திலே பணவீக்கமானது மிக குறைந்த அளவில் குறைவடைந்ததற்கு காரணமாக மின்சாரத்தின் கட்டணத்தில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது. எதிர்வரும் காலத்திலே இந்த பணவீக்கத்தின் வீழ்ச்சி பாதையானது ஒரு விரைவான மட்டத்தில் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இங்கு கடந்த எறிவு சுற்றோட்டத்தில் எறிவு செய்யப்பட்ட பணவீக்க வீழ்ச்சி வரைபடமும் தற்பொழுதைய வரைபடமும் காட்டப்பட்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையிலே இந்த பணவீக்க வீழ்ச்சி பாதையானது தொடரும் என மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது. இதற்கு முக்கியமாக இறுக்கமான நாணய கொள்கை மற்றும் இறை கொள்கைக்கு மத்தியிலே மட்டுப்படுத்தப்பட்ட கேள்வி அழுத்தங்களுக்கு மத்தியிலே பல்வேறு நிரம்பல் சார்ந்த சாதகமான அபிவிருத்திகள் இதற்கு முக்கியமான பங்களிப்பு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. உலகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டு ரீதியிலே நிரம்பல் பக்கங்களில் ஏற்படுகின்ற அபிவிருத்திகள் மற்றும் சாதகமான தளத்தாக்கம் போன்றவை இந்த பணவீக்க வீழ்ச்சி பாதைக்கு ஆதரவளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டுத் துறையினை பொறுத்தவரையிலே பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் நிதிய வசதி இறுதிப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் வெளிநாட்டு துறையின் தோற்றப்பாடானது ஒரு மேம்பாட்டினை காட்டுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே வர்த்தக நிலுவையானது தொடர்ச்சியான ஒரு குறைவினை காட்டுகின்றது. அதேபோல சுற்றுலா பயணிகளின் வருகைகள் அவற்றிலிருந்தான வருவாய்கள் மற்றும் தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்களின் கிடைப்பினர்கள் போன்றவை தொடர்ச்சியாக ஒரு அதிகரிப்பினை தற்பொழுது பதிவு செய்து வந்துள்ளன. அதேபோல இவற்றின் விளைவாக மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்கிலே ஒரு படிப்படியான அதிகரிப்பு ஒன்று கடந்த சில மாதங்களாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையிலே மார்ச் மாத இறுதியளவில் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் 2.7 பில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் சந்தை வட்டி வீதங்களை நோக்குவோமாக இருந்தால் சந்தை வட்டி வீதங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு கீழ்நோக்கிய சரிவினை பதிவு செய்து வருகின்றன. அனைத்து சந்தை வட்டி வீதங்களும் தொடர்ச்சியாக கீழ்நோக்கிய சரிவினை பதிவு செய்து வந்துள்ளன. இதற்கு முக்கியமாக அரச பிணையங்கள் மீதான விளைவுகளில் காணப்பட்ட அதிகரித்த இடர்நேர்வு மிகையானது இல்லாமல் போய் வருவதே இதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலே எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலும் கொள்கை வட்டி வீதங்களுக்கும் ஏனைய சந்தை வட்டி வீதங்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளியானது தொடர்ச்சியாக குறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல
வங்கி தொழில் முறைமையினால் தனியார் துறைக்கு வழங்கப்பட்ட கொடுகடனும் தொடர்ச்சியாக 9வது மாதங்களாக தொடர்ச்சியாக ஒரு குறைவினை பதிவு செய்து நாணய நிலைப்பாடுகள் தொடர்ந்தும் இறுக்கமாக இருப்பதனை எடுத்து காட்டுகின்றன. உள்நாட்டு பொருளாதார செயற்பாட்டினை நோக்குவமாக இருந்தால் இந்த ஆண்டின் இறுதி பகுதியில் இருந்து ஒரு படிப்படியான மீழ்ச்சியொன்று எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் நிதிய வசதியின் கீழ் பொருளாதார திருத்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் அடிப்படையிலே இந்த மீழ்ச்சியானது நிலைநிறுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த மீழ்ச்சிக்கு பல்வேறு காரணிகள் பங்களிப்பு செய்ய முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. முக்கியமாக உள்நாட்டு நிரம்பல் நிலைப்பாடுகளில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு, அதே போல வியாபார மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் மனப்பாங்கில் ஏற்படுகின்ற ஒரு மேம்பாடு, அதே போல எதிர்காலத்தில் தற்பொழுதும் எதிர்காலத்திலும் எதிர்பார்க்கப்படும் சந்தை வட்டி வீதங்களிலான குறைவுகள் போன்றவை இந்த வளர்ச்சி தொடர்பான தோற்றப்பாட்டுக்கு ஆதரவளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. உலகளாவிய ரீதியிலே தொடர்ந்தும் நாணய கொள்கை நிலைப்பாடுகள் தொடர்ந்தும் இறுக்கமாக இருந்து வருவதனை இந்த வரைபடமானது காட்டுகின்றது. உலகின் பெரும்பாலான நாடுகள் தொடர்ந்தும் ஒரு இறுக்கமான நாணய கொள்கையை பின்பற்றி பணவீக்கத்தினை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த அடிப்படையிலே இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய சபையானது விலை உறுதிப்பாட்டினை மீட்டெடுப்பதிலும் அதனை பேணிக்கொள்வதிலும் தனக்குள்ள கடப்பாட்டினை மீள உறுதிப்படுத்த விரும்புகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே எதிர்வரும் காலத்தில் பணவீக்க வீழ்ச்சி பாதையானது தொடர்ந்தும் வெற்றிகரமாக எதிர்பார்க்கப்பட்டதனை போன்ற இடம்பெறும் என்றும், அதே போல நீண்ட காலத்தில் நடுத்தர காலத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சியானது அதன் உத்வேக மட்டத்தினை அடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. நன்றி. Thank you. අපි මේ පරක්කු වෙච්ච නිසා මම හිතන්නේ කෙලිම ප්‍රශ්න වලට ගියාම හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න. අධිපතිතුමා මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මගෙන් තියෙන්නේ මේ අතරම දැන් ආර්ථික තත්ත්වයේ යම් ආකාරයක සුබවාදී ස්ථාවර මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙන එකත් එක්ක ඉදිරියට මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ආර්ථිකය වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබතුමාලගේ මොන හරි යම් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද මම ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක් මොකක් හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ මහ බැංකුව විදිහට මොකද්ද තියෙන්නේ සහ අනිත් එක දෙවෙනි එක තමයි මේ ඔය ණය සම්බන්ධයෙන් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ණය ලබා ගැනීමත් එක්ක සමහර ඇමතිවරු කියනවා මේක මේ පාවිච්චි කරනවා මේ ඒ කියන්නේ මේ රජයේ සේවකයන්ට ගෙවන්නේ එහෙම නැත්නම් සමහර ඔය ඉන්දියන් ණය ගෙවන්න කියලා මේක මේ බලපෑමක් විය හැකි නේද ඉස්සරහට ඔන්න ඔය දෙක සම්බන්ධයෙන් පොඩක් රජයේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියේ මහ බැංකුව සහ රජය දෙකම දැන් ඊළඟ අවුරුදු 4 සඳහා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවනේ කොහොමද කෙටි කාලීන මධ්‍ය කාලීන දායකයන්ට මුල්ලාර මුදලේ දැන් සම්පූර්ණ විස්තරය අපි පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒක තියෙන ආකාරයට තමයි ඒ ආර්ථිකයේ යථා තත්ත්වයටපත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රධාන අංගය. ඉතින් මම ඒව දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරන්න ඕන. ඒක තියෙන වැඩසටහන තමයි රජය සහ මහ බැංකුව මේ ඉදිරිපත් කළා තියෙන. ඒ අනුව තමයි ඉදිරියට යන්න තියෙන්නේ. ණය ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැන් මේ සැරේ ජාත්‍යන්තර මුල්ලාර මුදලෙන් ලැබෙන මුදල් අර බජට් සපෝට් කියලා ලැබෙන්නේ. බජට් සපෝට් කියලා කියන්නේ රජයට ඒ මුල්ලාර මුදල් ලැබෙන මේ මුදල් ලැබුණාම ඒගොල්ලෝ ඒක මේ බජට් සපෝට් කියලා කියන්නේ ලැබුණ මුදල Tamanට අවශ්‍ය මුලින්ම අවශ්‍ය මොනම කාරණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක කන්ඩිෂන් එකක් නෑ. මුදල් වැඩසටහන කියන්නේ මේ යම් කිසි රිෆෝම්ස් කරාම මුදල් ලැබෙනවා. මුදල් ලැබුණාම මේක රජයේ එදිනදා රජය ඉදිරිපත් කරපු අයවැය වියදම් අනුව වියදම් කරන්න පුළුවන් මොනවද ඒකට. ඒකට කොහොමද වියදම් කරන්න කියන එකට එහෙම විශේෂ කොන්දේසියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ රජයේ ලැබෙන මුදල් මේක නොලැබුණා නම් රජය වෙන ආකාරයකට දේශීය වෙළඳ පොලෙන් ණය අරගෙන දැන් ওই ට්‍රෙෂරි බිල්ස් ඉෂුව කරනවා වගේ ඉෂුව කරලා ණය අරගෙන ඒත් ඒ වියදම් ටික ඒ වගේ කරගෙන යනවනේ. දැන් ඔබතුමා කියපු ඉන්දිය ගෙවන්න තියෙන ණය හෝ ADB එකට වර්ල්ඩ් බැංක් එකට ගෙවන්න තියෙන ණය එහෙම නැත්නම් තව කාට හරි ගෙවීමට નિયમિત අපි අර තාවකාලික අත්හිරුම් නැතන සියලුම ණය ගෙවාගෙන යන්න ඕන. ඒ ගෙවාගෙන යනකොට ඒ ණය ගෙවන්නත් කොටසක් ඕන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් රජයේ එදිනදා වියදම් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක රජයේ ප්‍රමුඛතාවය අනුව වර්ණාගාර තියෙන කරන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ මම දකින්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මොකද. Governor, about the domestic debt restructuring, the presentation that you made.
this voluntary debt restructuring that was there mentioned, what kind of sweetness or incentives will be offered to those who volunteer to restructure their bonds? That's too early to discuss. If it is offered, then people will know what to be offered in voluntary basis. Dear Governor, what sort of progress have we made in restructuring bilateral debt to individual creditors? So the progress is, as you know, bilateral, for the IMF program, we got the financing assurances, and then we made the presentation to all the bilateral commercial public presentation. On that basis, we continue to have engagement going forward with parallelly both with commercial creditors as well as bilateral creditors on the basis of, if you can remember the timelines, what are we going to discuss, what are the data, all these things were discussed. So we will move in that direction, the way that we presented in that presentation. Governor, with the stance, the policy stance when it comes to the behavior of the rupee and its appreciation as of late and in the following recent months, it seems more towards that this is a mid-term appreciation. What about the long-term effect of the rupee? Is there any potential stance that the rupee might go back to depreciating, or will this appreciation continue more towards a long-term stance than just mid-term? The rupee, the exchange rate policy would be the rupee value of the exchange rate. Exchange rate would be determined on a market-based exchange rate system depending on demand and supply. So it's up to the market. This is why we have seen moving basically sometimes appreciating, sometimes depreciating. So this is what we wanted to come back to, a situation where market determined exchange rate system we wanted to establish on a gradual basis. Now we are gradually developing the market, and market is also getting used to this kind of a market determined exchange rate. So where it will be, I don't think no one knows. That's depending on the inflows are coming, rates could appreciate. There are outflows, rate could depreciate. If we build up our resource, then rate, we have a lot more kind of a cushion and space for us to intervene if we have more resource. There are several other factors, and import restrictions, demand, economic recovery, balance of payment situation, interest rates, a lot of things that we are monitoring closely. And all we do basically is to minimize the volatility whenever we need to intervene. We will intervene to minimize the volatility, but we have no intention to go against the market trends by losing our running down our resource. That's the policy. Governor, can you explain a little bit about how these budget support loans are going to be used? Are they only for foreign debt, or if they are going to be converted to rupees, are they going to be surrendered to the central bank, or are they going to sell it in the market? And also, in terms of exchange rate, when you are collecting the reserves, you have to meet these NIR targets. What is the policy in purchasing dollars? How do you go about it? Whenever, the last question, whenever we see liquidity availability in the market, we intervene and purchase. Last couple of days we purchase because when there's a situation, liquidity availability, we purchase. We use the opportunity to build our positions. So that's this thing. The budget support, as I explained earlier, this is when government gets budget support, means government receives say dollars into the account, and this is up to the government to use either to if they want to, if they have debt service payments in foreign currency debt service, they can use that. Without converting, can use that directly and give us instruction to settle all these debt service payments. Anything remaining, they can sell that to the central bank and take rupees and spend for local expenditure. So this budget support loan, now earlier loans, the central bank was responsible for paying it back. This time, who is responsible for paying? This time, borrow is a government. So government has responsibility. We sign what they call tripartite agreement. So it has to be serviced through the central bank, but government is a borrower.
is there any time frame for the debt restructuring in line with the IMF framework? Yeah, we want to complete the debt process as soon as possible. That's why we announced this, made the presentation. Then from that point onwards, we will continue to engage with both bilateral and official and commercial creditors, and we want to finish it early. Is there any time frame given by the IMF? No, it's up to us. We will take our own time and finish it off. Sooner the better. There's a rough timelines available in the presentation. We say how long will you take like this. Yeah. Roughly, that's an indicative timeline. Governor, what is the next step? I mean, obviously, yes, as you say, there are no timelines set in stone. But after the New Year holidays, I'm sorry, I didn't get you. The next step in terms of debt restructuring. You also have mentioned that the government has its own debt restructuring strategy. So what is the next step that you are looking at, and can you give us a timeline for that, please? Again, same question you asked. The timeline is already published, so please look at that. So the strategy is to engage with both official and commercial creditors parallelly. So it's a parallel process, And the engagement with both official creditors, we had already started this in the process of obtaining financial assurances. Next one is based on the financial assurances. We now need to start engage in debt negotiations on terms and conditions, all these things that will take place parallelly, and at the same time through our advisors, they will engage with commercial creditors parallel basis. And also Paris Club and on bilateral Paris Club and non-Paris Club separately and collectively. So we are working on modalities. Governor, it's since inflation is still around 50%. Since inflation is still around 50%, how do you plan to bring down inflation to single-digit levels by the end of the year? Do you consider that to be a bit of an ambitious target? How confident are you? And in what way do you think inflation will start trending down, please? There's a very clear favorable base effect that will kick in from next month. I think why last 2 months, I think there's a presentation also, some slides, those are shown. The last 2 months, it was bit of a rate of inflation was steady. Actually, our prediction earlier was the last month inflation was going to be a little, I can remember last time we mentioned, was supposed to be a little higher than January, or higher than February because of the impact on the electricity tariff hike, the one-off increase, and then our prediction was that after that it would come down. But it outcome was much more favorable than what our predictions. So if you look at the path here, the next month, inflation would be sharply, down compared to last 2 months. And that trend will continue. Disinflation trend will continue. Deceleration will be faster, partly because of the favorable baseline impact, and secondly, some of the prices also, for example, now currency appreciation, and some of the reduction in fuel, gas also will help for faster deceleration. So this is why we think we are confident that inflation will come down to single-digit levels by December this year. It's very clear. අධිපතිතුමා මේ ගෘහස්ත ණය මේ ඩොමෙස්ටික් ණය මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද මේ தත්ත්වය සහ ඒක මේ ෆයිනලයිස් කරන්න කවදේ පැරාමීටර්ස් ඒක අපි ළඟදීම ෆයිනලයිස් කරන්න ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතා ඉක්මනින්ම දැනටම අපි කියලා තියෙන්නේ අර භාණ්ඩකර බිල්පත් මහ බැංකුවේ ඒවට විතරයි රිසර්ච් කරන කෙනා නැත්නම් ඔප්ටිමයිසේෂන් වගේ වෙන ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක මහ බැංකුවට තියෙන කොටස කරනවා, අනිත් ඒවා කරන්නේ ට්‍රෙෂරි බිල්ස් වල. අනිත් එක වොලන්ටරි බේසිස් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තමයි අනිත් ඒවාට. ඒක සම්බන්ධයෙන්ම මේ අර දැන් ඔය හෝල්ඩින්ග්ස් මේ
ඒවා රිප්‍රොෆයිල් කරද්දී මේ මොන හරි මේ ඉම්ප්ලිකේෂන් කරද්දී මොන හරි මේ මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඔය සම්බන්ධයෙන් ට්‍රෙෂරි ඒක මොකද්ද කරන්න කියලා තාම මාත් දන්නේ නැහැ. ඒක මේ කරද්දී මොන හරි මේ දැනගත්ත හැටි කියනවා. හැමෝටම එක සැරේ කියන්න ඕනේ ඒක. කැපිටලයිසේෂන් රිස්ක් එකක් මොකක් හරි තියෙද ඒක සම්බන්ධයෙන් මුකුත් නෑ ඒකනේ අපි කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි එක බැංකු මුල්ලපති ස්ථාවරත්වය රැක ගන්නා ගමන් තමයි මේක කරන්න කියන එක අපි හැමතිස්සෙම මේක එදත් කිව්වා අදත් කියනවා ප්‍රසන්ටේෂන් කිව්වා. Governor, you talked earlier about how there's going to be a continuous flow of disinflation as explained. However, we saw that in the presentation that when it came to inflation in terms of energy and electricity, it was continuously increasing. So will such increases counter the disinflation that happens and rather cause the opposite and cause inflation to continue? That's why the last 2 months almost same level of inflation. Because of that process. But from next month onwards, this as I said earlier, the favorable base effect will kick in, and this will itself automatically decelerate inflation. Next month is probably, I think, we have a number. Don't publish as such, but you can see the scale and see the number. I mean, there's some. Yeah. You don't want to tell you the number now. Next month we will tell you. Governor, that you will carry the headline with the number. Otherwise. You know the number? Yeah, the governor, the president had said that he's sort of confident in finalizing a debt restructuring deal by the next review of the IMF. How confident are you on that statement? I think we won't do it even before. Even before? Yeah. And the next question is, Governor, now the treasury yields are also coming down and the market interest rates are also coming down, but we can see the credit card interest rates with the banks, they are still stuck at 36%. So will you be, as a central bank, will you be issuing a direction? No, we have no intention to issue directions on interest rates. It will come down with, usually these credit card rates are the rates that come down. It's the last leg of the interest rates. Usually that comes down later. As a transmission, those are not very, credit card rates are the kind of penal rates, no? People who do not default rate. Governor, some of these bond people have been talking about asking for a GDP-linked bond. Is that a kind of a serious thing you might like to entertain? And if you do that, how will it affect the comparability treatment with other people? Yeah, I also saw that in the media. I don't know. Governor, there was a request from the IMF that or expectation that the import bans will be gradually relaxed. How confident are you on that, and how do you see the pressure on the exchange rate when the import? If you look at the commitment in the IMF, the papers published, it is that I think by 30th of June we have to have a plan how we phase out going forward on a gradual basis. So we have some more time to determine how fast, how soon we can phase out over a period of time from June onwards. So I think we will monitor the market and see how the pressure, the demand, growth, the recovery and bell supply situation. So we have time actually. So I think it's too early for us to announce a plan to phase out all these things. I think, but it's obviously it's not our decision. Minister of Finance will determine. We are seeing recently some of the items have been already they have been removing those items gradually. Some of the items. That will happen gradually, I think, on the need basis, I think, by the Minister of Finance. අධිපතිතුමා මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරම්භදලේ වැඩසටහන සමග වර්ෂ 4ක කාලයක් අපිට ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රතිසංස්කරණ රාශියක් කරන්න වෙනවා. ඒතර ඒකෙදී අපිට විවිධ සමාජයේ විවිධ පාර්ශවයන්ගෙන් අවශ්‍ය සහයෝගය අවශ්‍ය වෙනවා මේක කරගෙන යන්න නැත්නම් අර කලින් වගේ 16 පාරක් ගියාගේ සම්පූර්ණ නොවි අතරමඟ නතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබතුමාගේ පණිවිඩය සහ අදහස කුමක්ද? කොයි වගේ සහයෝගයක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ රජය
කොයි විදිහට කටයුතු කරන්න ඕන අනිත් සමාජීය පාර්ශවයන් කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕන කියලා. ඒක ඇත්තටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකේ අපි හැමෝම දන්නවා දැන් පහුගිය 16 සැරයක්ම මේ අපිට 16 සැරයක් යන්න උනේ පළවෙනි සැරේ හරියට කරපු නැතිසානේ. තව සැරයක් ගියේ ඊට පස්සේ එහෙමම ගිහලා 16 සැරයක්ම ගිහලා දැන් 17 සැරයට තාවනේ. ඒක 18 සැරයට යන්න ඕනේ නැත්නම් අපි 17 වෙනි සැරේවත් අර අපි ජීවත් කරු වැඩපිළිවෙල විදියට ඒ ආකාරයටම දිගටම ඒ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරන් යන්න ඕනේ. ඒකට ඒකට ඒක වක්කීම තියෙන්නේ අත වශයෙන්ම මහා බැංකුවට රජයට පමණක් නෙවෙයි. ඒ පාර්ලිමේන්තුවට සහ දේශපාලන පමණක් නෙවෙයි. රටේ ජනතාවත් ඒක ඒ වැඩපිළිවෙල යම් කිසි ආකාරයක පිළිගැනීමක් ඇතුව ඒකට සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක යම් කිසි ආකාරයක අවබෝධයක් තියෙනවා හැමෝටම මේක තමයි යන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල. මේ වැඩපිළිවෙල ගියොත් තමයි මේකෙන් යම් කිසි ආකාරයක දීර්ඝකාලීනව කොට එන්න පුළුවන්. නැවතත් ආයසරක් ඒ වගේ තත්ත්වයකටපත් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ තාම වැදගත් මේ අවස්ථාවේ අර මම හැමතිස්සෙම කියන කතාවක් මේ 17 වෙනි වතාව කියන්නේ මීට වැඩි සංකීර්ණ තත්ත්වයක්. 16 වෙනි පහුගිය 16 වතාවෙම තිබුණේ විදේශ විනිමය අර්බුදේ විතරයි. ණය අර්බුදයක් තිබුණ රාජ්‍ය ණය අර්බුදයක් තිබුණේ නැහැ නේ. මේ සැරේ රාජ්‍ය ණය අර්බුදයයි විදේශ විනිමය අර්බුදය දෙක එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ අවස්ථාවක මේක වරද්ද ගත්තොත් ඒක සෑහෙන සංකීර්ණ තත්ත්වයකට නැවතත්පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ණය ප්‍රතිවිගතකරණය විදේශ විනිමය අර්බුදය විසඳා ගැනීම ආර්ථික ස්ථාවර කිරීම කෙටි කාලයක ඊට පස්සේ දීර්ඝ කාලීනව ඒ ආකාරයට වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළ ආර්ථික ස්ථාවර සහ නැවත ශක්තිමත් ආර්ථික වර්ධනයක් කරා යාමේ වැඩපිළිවෙල ඉතාම වැදගත්. ඒකේ ෆිස්කල් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අපේ රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මහ බැංකුවේ ඊට අමතරව ස්ට්‍රක්චරල් රිෆෝම්ස් කරනවා. සෝෂල් සේෆ්ටි නෙට් එක ඊට පස්සේ අර කරප්ෂන් වල්නරබිලිටීස් ඇන්ඩ් ගවර්නන්ස් රිෆෝම්ස් කියන ඒවා ඔක්කොම ඒ පිළිස් ටික ඔක්කොම විදියට ඉදිරියට යන්න ඕන සමාන්තරව හැමෝම එකතු වෙලා ජනතාවත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ඒක පිටිපස්සට ගියොත් ලොකු අර කියන කතාව තමයි හැමතිස්සෙම අඩියක් ඉස්සරහ ගිහිල්ලා අඩිය දෙකක් පස්සට ගත්ත නිසා මෙහෙ වෙලා තියෙනවා. අඩියක් ඉස්සරහ ගියොත් තව අඩියක් ඒ විදිහටම මීටර ස්ටඩිලි එක පැත්තට දිගට යන්න ඕන. අධිපතිතුමා මේ ලයිස්තුගත සමාගම් සම්බන්ධයෙන් මේ පොඩක් මේ නම නොකිය වන් කියන්නම් මේ ඒක සමාගමක් පොඩක් මේ ඒගොල්ලෝ කොලැප්ස් වෙලා තියෙනවා මේ සමහර මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ වෙළඳපොළෙන් පොඩක් සස්පෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා මේ වගේ දෙයක් වෙද්දි මොනවාගේ සිස්ටමැටික් රිස්ක් එකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉස්සරහ මේ මහ බැංකුව ඉදිරියට ඔබතුමාලා ලයිස්තුගත ඒකේ වෙනද අපේ යටතේ ඉන්නේ මේ අපේ යටතේ අධීක්ෂණය වෙන බැංකු සහ දැන් ඩිපොසිට් එකකින් තැන්පත් ගන්න ආයතන ඒ වගේ වක්කීම අපේ ළඟ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ එතනින් පිටත තියෙන ඒවාට බැංකු පද්ධතියට ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ලොකු එක්ස්පෝෂර් එකක් තියෙනවා බැංකු වලට ඒක බලන්න ඕන වෙනම. එහෙම නැත්නම් අපි දකින්න එහෙම ලොකු අපේ පැත්තේ වක්කීම තියෙන බැංකු පද්ධතිය ස්ථාවර කර ගැනීම, ස්ථාවර අත්තරක් ගැනීම. එතකොට මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ දැන් අපි දැක්කනේ ඇමරිකාවේ අතර සිලිකන් වැලි බැංක් එක වගේ බැංකුවක් වුණත් ඒකේ කන්ටේජන් ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා අනිත් ඒවාට. නමුත් ඒ බැංකුවකින් පිටත වෙන සමාගමකයක් වුණොත් ඒ සමාගමෙන් ඒක මේ කර ගන්න ඕනේ. ඒක ලොකු එකක් ඒක බැංකුවකට එක්ස්පෝෂර් එකක් තියෙනවා. ඒක සමහර ඉම්පැක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු මේකක් නෑ. මම දන්නේ නැහැ ඔබතුමා කියන මොකක්ද සමාගම කියලා කියන්නේ. Governor, when do you expect an expansion in the private credit? Can we expect by the second half? Or? That will require some kind of interest rates will have to come down. First, there has to be a demand in the so the SMEs and investors to go to bank and borrow, expand their borrowing. There has to be recovery in the economy, and they want to see some increase in demand for their businesses and product and services. Then only they will increase borrowings. I think this is why we are trying to relax the market rates are now coming down. Exchange rate is now appreciated a bit. Availability of foreign exchange is more than what we had earlier. So these are the factors that will gradually recover the demand. With that, the people will start increasing their credit, and then we will see some recovery. Obviously, I think probably second half we're going to see a recovery.
හොඳයි නේද? දැන් ගොඩ ප්‍රශ්න නැත්නම් thank you very much. Yeah.